students. Here in case the second PUC, we are discussing about chapter called them as a molecular basis of inheritance. So that chapter called molecular, chapter number 6, that is called molecular basis of inheritance. Here in this chapter we have discussed so many concepts like what is called structure of the DNA and which is genetic material, all these, and also we can see replication of DNA and protein synthesis we have discussed. In the last class we discussed about what is called there is a protein synthesis, which is the what is called how the gene expression going to take place, when it gene going to produce a protein. That is explained with the help of one of the concepts we have discussed that called the Lac-Operon concept. Lac-Operon concept is the concept in which how the E. coli cell can utilize the lactose. When the lactose is present, it is going to utilize and genes will be switch on to produce the enzymes for the metabolism of that lactose. When the lactose is absent in the medium, E. coli cell do not going to synthesize that. Here, that is why I discussed the gene expression in the last class. Now, let us know about what is called another one important concept that is called as a Human Genome Project. Name of the project is called Human Genome Project. Here, Human Genome Project is one of the project. What is the main scientific project? It was one of the scientific project, but concerned with the study of a sequence of a DNA in a what you call them as a DNA in a complete set of what you call haploid set of chromosomes. Complete set of chromosomes. What you call them as a study the base sequence of the DNA. Base sequence of the DNA in a complete set of chromosomes. This is one of was done by the project. What is the project is going to do? It is going to project the scientific project. Scientific project was taken up for what? To determine what you call them is a base sequence of the DNA. DNA is made of what? You know that DNA is made up of a 4 bases are there, and these bases combine with sugar and phosphate to form a nucleotides. These nucleotides are arranged in a different pattern sequence in the DNA. A sequence where we can determine what is the gene or what is type of gene and now sequence in the DNA ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜೀನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, we can know the sequence. ಆ sequence ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದರೆ ಯಾವ ಜೀನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, we can use that genes and we can also what you call them say which gene they responsible for which what, all these we are going to know. Hangagi, this was a project was taken. This was project, thereby you can cure so many diseases, genetic diseases can be cured by this if you know the function of the genes, how they arrange the genes, all this. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋ Human Genome Project was taken up. This was a project, scientific project, determine the base sequence of DNA in complete set of chromosomes. Complete set of chromosomes means what called haploid set. In a haploid set, what is the chromosome number of a diploid set of the chromosome number in man? What is this? What is the haploid set means what called half of that, we call it as 23. 23 chromosomes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ತರ DNA ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 23 ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ they are going to know what you call it as a scientific project was to determine the base sequence of complete set of chromosomes, that is called the haploid set. Base sequence DNA ಮೇಲೆ for example this DNA ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಡೆನೈನ್ ಯಾವಿದೆ, ಗುವಾನೈನ್ ಯಾವಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 23 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.
Here, this was the project was started in the year 1990 and it is completed in 2003. This project was started in 1990 and it's going to completed in the year 2003. This was the period ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ genome and what is meant by genome. Genome is nothing but you know what is the project no ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು project why they have taken up this project. Now what is meant by the term genome? What is meant by the term genome? Genome is the total number of genes. What is the genome? Genome is the total number of genes present in applied set of chromosomes. That is what is called genome. Genome is nothing but it is the total number of genes. What is called? It is nothing but a total number of genes present located in the applied set of chromosomes. ಎಷ್ಟು genes ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 23 chromosomes. How many genes are there? That is what is called genome. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. When this project was started, it has certain goals are there. And let me know what are the goals of this project. Let me know what are the goals of the project. Second, we ask your examination what are the goals of the project. What are the goal of the project is what you call identify the approximately about what you call them say 20 to 25,000 genes in human DNA. Human DNA nearly about 20 to 25,000 genes are there. Those genes ನಾವು 23 chromosomes ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 20 to 25,000 genes. So approximately about 20 to 25,000 genes ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA. ಅವನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ approximately 20,000 to 25,000 genes. 20 to 25,000 genes in DNA, human DNA. ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇವನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA. ಆ ಒಂದು DNA ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. DNA ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ DNA ಒಳಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ 25,000 ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವೆ. ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ determine the base sequence of 3 millions. What do you call them? 3 billion. Sorry, called 3 billion base pairs. We call them as base underscore 3 base pairs. ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ 100 ಕೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉದ್ದೇಶ. 20 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಡಿಯೋದು. 25,000 ಇದಾವೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು.
ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ನಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಇದಾವೆ. ಅದರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು? ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಎ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಒಂದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವನ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಈ ಥರ ಜಿಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಗೋಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೂಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನೇನು ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಬಯೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೆನ್ ಅರೈಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಡಿಕಳ್ದೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಎಥಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಥಿಕಲ್, ಇಥಿಕ್ಸ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಲೀಗಲ್, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್, ಎಥಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು. issues arise from the project. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಈ ಲೀಗಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಂಜಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಉದ್ದೇಶ. ಹಿಂಗೆ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗೋಲ್ ದೇ what you call them is they devise this what you call them is a project. What are the goals of the human genome project ಆಯಿತು. and know about what called them is the results of the human genome projects. ಈಗ that was started in the year 1997 and going to completed in the year by the year what called 2003 they completed. And with that goals and what are the goals they put forward certain goals.
and after taking the project they completed, they come up with those results, and these are what you call them as a salient features of a human genome project. These are called them as a salient features of human genome project. Na salient features anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ salient ಇದನ್ನ they can be asked in your examination for the 5 marks. That what are the salient features of a human genome project? Here, the human genome contain about 3,164.7 million nucleotide bases. Human genome, because there is the human genome and the haploid set of chromosomes. Total number of genes present in haploid set. Human genome ಒಳಗೆ haploid set of chromosomes 23 chromosomes ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು what you call nucleotides ಇದಾವೆ ಅಂತ. It consists about what you call them as 3,164.7. You are the future. The first point is the human genome contain what you call them as 3,164.7 nucleotide bases. Nucleotides are made of what you call bases. Nucleotide base. What is nucleotide? You know that. A nucleotide means what you call sugar base phosphate. There are 4 bases are there. They can combine sugar and the phosphate. Base can combine sugar and the phosphate to form nucleotide. And there are usually human genome what you call them 3,164.7 million. What you call them million nucleotides. You call them 10 lakhs like that. 1 million equal 10 lakhs. 3,164.7 million nucleotide bases are present. And this is what called as average gene. ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಸೈಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ 3,000 ಬೇಸಸ್. ದಿ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ has 3,000 ಬೇಸಸ್. ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ what is the size of that is ಅಂದ್ರೆ can measure with the number of bases. Average gene has a 3,000 base. This is called regarding the genome, total number of genes. Genes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಜೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is made of 3,000 bases. And largest human gene, largest gene known human gene is what you call them as a ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2.4 ಮಿಲಿಯನ್. ದೊಡ್ಡ ಜೀನ್ ಅದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2.4 million bases. ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್, ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್. ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ here what you call it is 2.4 million bases. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು. what called is consisting of dystrophin and consisting of 2.4 million bases are there. And you can see that called them is a total number of genes. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. this is a what you call them is a genome ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದಾವೆ, ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ. total number of genes consisting of this bases. and average gene ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. there are what is nearly about 30,000 genes are present. what you call total number of genes is estimated about 30,000. 20 to 25 ಅಂತ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. what they assume come to the result is called total number of genes is about 30,000. next point, the total number of genes is the total number of genes estimated is about
30,000 genes ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. How many genes are there? 30,000 genes ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ 99.9% genes ಇದಾವಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 99.9 ಇದಾವಲ್ಲ, 99.9 ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸೈಡ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. 0.1 ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1.1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ 99.9% ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 99.9% ಬೇಸ್ sequence is same in all people. So all the people's 99% base sequence ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೋದು. ಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಈ ತರನೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಕೆಲವು 1% ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 50% ಜೀನ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 30,000. ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 15,000 ಜನ ಜೀನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ದಿ 50% ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ 50% ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ is unknown. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 50% ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. we not know what they may be function. Only 50% of the gene function is known. Other 50% of the function gene is not known. And what you call them is less than 2% of the what you call them as a gene code for a protein. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ less than 2% of gene code for protein code ಮಾಡಲು genes is only 2%. ಅಂದರೆ 98% genes do not code for there may be a gene DNA do not code for any amino acid. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2% ಜೀನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. 50% ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2% ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನಮ್. ಕೆಲವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಅನ್ನೋದು ಬಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Repeated sequence makes a large portion of a human genome. Next point you can see repeated sequence make large portion of human genome. ರಿಪೀಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನ್ಸ್ ಇವೆ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ Y ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ having ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಕಡಿಮೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 2968. ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅಬೌಟ್ 2968 ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಡಿಮೆ ಲೆಸ್ ಇನ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್.
200, what you call them is a 31. Because Y chromosome, you can say short chromosome, is a, you can see this is a chromosome, right? And this is a X chromosome, this is Y chromosome. Y chromosome is a shorter one. It's not a homologous to the X. Shorter chromosome in the Y chromosome, this is X chromosome, Y chromosome. Determine the male characteristics. And this is Y chromosome, least number of genes. So the 231 genes are there. This is chromosome number 1 has a most genes, about 2968 genes are present in the chromosome number 1 and less in the Y chromosome. And usually it is identified that the 1.4 million base locations, 1.4 million locations ಅಲ್ಲಿ single base DNA difference ಇರುತ್ತೆ. that called one single base ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು only one base ಮಾತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ it identified that 1.4 million ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. that called ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಟ್ it is identified that at 1.4 million locations and 1.4 million location there is a single base difference. Single base difference is there. That is called a single nucleate polymorphism. This is what you call them as single base nucleate. What you call them as a single nucleate polymorphism ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಟ್ what is single nucleate base ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3164.7 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಆವರೇಜ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದೆ 3000 ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಜೀನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟೋಪಿನ್ is about is consisting of over 2.4 million ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. there are about 30,000 ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ 99% ಜೀನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ. 99.9% ಬೇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. 50% ಜೀನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2% ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ genes and chromosome Y is having a less number of genes and 1.4 million locations you can see the what called them is a single base nucleate difference ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. that called single nucleate polymorphism. All this is regarding what you have studied regarding the human genome project. ಇಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು. What is the application of this human genome project? Yeah, this is called them as a human genome project having so many applications are there. Those applications, one is it helps in diagnosing, what you call them as a diagnosing and treatment of for genetic diseases. It helps in diagnosing treatment of genetic. ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಡಿಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ,
ಅವನು ಯಾವ ಜೀನಿಂದ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಜೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಜೀನ್, ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಜೀನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೋಮ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದಾವೆ? what you call applications. Applications are nothing but uses. Applications of human genome project. What is the applications of human genome project? Bandre it helps in diagnosing and treating the treatment for genetic diseases. It helps in diagnosing and treatment for genetic diseases. It helps in diagnosing and treatment for genetic disease. It gives a result. It helps in what you call understanding the functioning of genes and their regulation. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ನೋಯಿಂಗ್ functioning and regulation of genes. ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಏನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಕೊಳ್ದೇನಿದೆ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ what is taken? It is taken to know the genes and their sequence. Thereby we can know the sequence. If you know the sequence functions and how they are arranged in a applied set of chromosomes, then we can easily understand and what is the gene, how it functions, and those genes how they are working. With that we can come to these applications. It helps in diagnosing and treatment of so many genetic diseases can be addressed, and also it helps in knowing the functioning of the genes. Functioning of the genes, how they function, helps in knowing function and regulation of the genes we can know. With this I want to complete what is the human genome project. Another in the last concept is there what called DNA fingerprinting. Another is one of the technique in identifying what you call them as the culprits. Because DNA fingerprints are vary from one individual to another individual. It can be extensively used in the forensic lab, where they can identify the criminals. Culprits can be easily identified with a technique called them as a DNA fingerprinting techniques. Then I want to deal in the next class. With this I want to complete the class. Thank you.